കണക്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ബോളിംഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷ്, മോസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സന്തോഷ്. Very well played by Mujib. Very good ball by Santosh. What a shot. Good shot by Mujib. Second ball of the over. മുജീബ് ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു ഉജ്ജ്വല 50 ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, 15 ബോൾസിൽ നിന്ന് 50 runs. The fastest 50 in this tournament. White ball signal by the umpire. Well taken by Santosh. മുജീബ് സന്തോഷിന്റെ ബോളിൽ കോട്ടൺ ബോൾ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ബൗണ്ടറിക്ക് ശേഷം ഒരു വൈഡ്, ദെൻ TKCCയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ പവലിയനിലേക്ക് നടക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ വിച്ചു, തൃശൂർ ക്രിക്കറ്റിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ സീനിയർ പ്ലെയർ. അതെ, തൃശ്ശൂർ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു മുഖം കൂടിയാണ് വിച്ചു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശ്വനാഥൻ. Slight field change. Varkichetan comes to mid-on. Well fielded. സ്ക്വയർ ലെഗിലേക്ക് ലോഫ്റ്റ് ചെയ്ത് 2 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു ജോയ്. വളരെ ബൗണ്ടറി ആവേണ്ട ഒരു ബോളായിരുന്നു, അത് ഫീൽഡ് ചെയ്തു. ലിക്സന്റെ മനോഹരമായ 2 റണ്ണ് തന്റെ ടീമിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. A swing and a miss by Joy. Well bowled by Santosh.
What a shot. Straight. Oh, well caught by. രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റും ആദ്യത്തെ ഓവറിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇൻഫോം ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിട്ടുള്ള ജോയ്. ലോങ് ഓഫിൽ മനോഹരമായൊരു ക്യാച്ച്. ഗോഡ്സൺ. TKCCയുടെ ഇൻഫോമിലുള്ള 2 ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും തിരിച്ച് പവലിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഓവറിൽ തന്നെ. കുറച്ച് ഓവർകാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ബോൾ നല്ലോണം ബാറ്റിലേക്ക് വരുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ബിജോയ്. ബിജോയുടെ ഒരു ഇന്നിങ്സ് ആണ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് TKCC ഇന്നലെ എത്തിച്ചത്. ഒരു ഉജ്ജ്വല ഇന്നിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത ഓവർ എറിയാൻ വരുന്നത് വർക്കി ചേട്ടൻ എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുന്ന വർഗീസ്. തൃശ്ശൂർ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു സീനിയർ താരമാണ്. എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും ഉജ്ജ്വലമായി കളിക്കുന്ന, പ്രായം തളർത്താത്ത ഒരു പോരാളിയാണ് വർക്കി ചേട്ടൻ. വർക്കി ചേട്ടൻ്റെ ഒരു അതിമനോഹരമായൊരു ക്യാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ. ടൂർണമെൻറ്റിൽ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ക്യാച്ച് എന്നുള്ള ഒരു പദവിയിലേക്ക് എത്താൻ മാത്രം നല്ലൊരു ക്യാച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അർഷാദേ അത്? ലീഗ് മാച്ചിൽ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും റിഫ്ലക്സ് ഉള്ള ഒരു ക്യാച്ച് അതിപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ക്യാച്ച്. സെക്കൻഡ് ഓവറിലെ ആദ്യത്തെ പന്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിമനോഹരമായി ബിജോയ് ഗള്ളി ഏരിയയിലേക്ക് കളിച്ചിട്ട് ഒരു റൺ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Now വിച്ചേട്ടൻ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. വിച്ചേട്ടൻ വെരി എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലെയർ. വെറ്ററൻ ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ല തൃശ്ശൂർ ക്രിക്കറ്റിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്വന്തം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിച്ചേട്ടൻ. വിശ്വനാഥൻ. ലോങ് ഓഫിലേക്ക് ഒരു ഡ്രൈവ്, ഒരു സിംഗിൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നൗ ബിജോയ് ഓൺ സ്ട്രൈക്ക്. Very well played. Very well bowled by Varki Chetan. കവറിലേക്ക്, ഷോർട്ട് കവറിലേക്ക് ഒരു സിംഗിൾ. വിശ്വേട്ടൻ വീണ്ടും സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു മിസ്ഫീൽഡ്, സിംഗിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു വീണ്ടും. ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ 4th എഡിഷനിൽ തന്നെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അർഷാദ്? യെസ് യെസ്. Slight misunderstanding between the batsmen. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് വർക്കി ചേട്ടൻ ബോളർ ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ വിമൽ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടാണ്. After 2 overs, TKCC 12-4
2. See name of Santosh back in attack. Wow, well bowled by Santosh. Now Vichwadan on strike. Well bowled by Santosh. Dead ball. White signal by the umpire. ഫൈൻ ലെഗിലേക്ക് വിച്ചുവേട്ടൻ സ്റ്റെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോൾ ഒരു ബൗണ്ടറി. സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദ മാച്ച്. Very well played by Vichwadan. Well bowled by Santosh. Oh, well bowled by Santosh. Vichwadan well played.
driven back by Vishwanathan. After the completion of 3 overs, Hello. The score moves to 19 for the loss of 2 wickets. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും പതിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലേ വിമൽ? സത്യമാണ്. സൂപ്പർ ഓവറുകൾ 3 കഴിഞ്ഞു. 19 റൺസ് മാത്രമല്ല, നല്ല ഫോമിലുള്ള 2 ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെയും കൂടി TKCCക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മുജീബ് ആൻഡ് ജോയ്. ഒരു പക്ഷേ ഈ 2 എഡിഷനിലെ ഏറ്റവും സ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. 3 ഓവറിൽ 19 റൺ, പവർ പ്ലേയിൽ വെറും 19 റണ്ണാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പവർ പ്ലേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഫീൽഡേഴ്സ് സ്പ്രെഡായിരിക്കുന്നു. ടോസ് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇന്നത്തെ ഈ ഓവർകാസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ? വ്യൂ ഫാക്ടർ എല്ലാം സത്യം. അത് ശരിക്കും നല്ലൊരു ടോസായിരുന്നു ബിനോയ്ക്ക് കിട്ടിയത്. ശരിക്കും ഓവർകാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസാണ്, ബോളിങ്ങിന് തുളയ്ക്കുന്നതാണ്, അതിൽ ഡ്യൂ ഫാക്ടർ നല്ലോണം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോളേഴ്സിന് പക്ഷേ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ലിപ്പറിയാണ് വിക്കറ്റിൽ, ബോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Great shot by Vishwanathan, straight back over the bowler's head for a boundary. What a shot! A very rare short pitch delivery by Varkichetan, and Vichetan grabbing the opportunity and hitting it for boundary. ആദ്യത്തെ ബോൾ കുറച്ച് ഓവർപ്പിച്ചായിരുന്നു, അത് സ്ട്രൈറ്റ് അടിച്ചു. വർക്കിച്ചേട്ടൻ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഷോട്ട് എറിഞ്ഞു, അത് സ്ക്വയർ ലെഗിനും ഫൈൻ ലെഗിനും ഇടയിൽ ബൗണ്ടറി. Well bowled by Varkichetan. Well taken, well bowled by Varis. 2 ബൗണ്ടറി വിട്ടുകൊടുത്തെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിക്കറ്റാണ് വർഗീസ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. ക്യാച്ച് KP കൃഷ്ണപ്രസാദ് അല്ലേ? KP കൃഷ്ണപ്രസാദ്. Sijo is the new man in. Fourth over, 28 for 3.
Well played by Sijo, presenting the full face of the bat, pushing it to long off. 1 run added to the score, and the total score moves to 29 at the end of 4 overs for the loss of 3 wickets. Arshad, ഈ പെയർ TKCC സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ലാസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ സിജോ അവസാനം വന്ന് ആ സ്കോറിംഗ് വളരെ ഈസി ആക്കിയിരുന്നു. അതുപോലെ വിശ്വനാഥൻ്റെ പോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും TKCCയുടെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കോർ നമ്മളൊരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. എന്താണ് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്കോർ ഈ കണ്ടീഷനിൽ? ഏതായിരിക്കും ഒരു വിന്നിംഗ് ടോട്ടൽ? ഏതായിരിക്കും, എത്രയായിരിക്കും? വിന്നിംഗ് ടോട്ടൽ വിൽ ബി 160+. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 140 എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. You really think they will reach 140? Yes, 140. Very well bowled by Santosh and very well played by Siju. Just tapping the ball to the square leg area and taking a single. Score moves to 30. Vishwanathan tried to heave it over long off, but missing it completely. Very well bowled by Santosh. Again well bowled by Santosh, using his experience and bowling very well, just bowling short of length. Again a short pitch delivery, missing it completely by Vishwanathan, but a cheeky single. സന്തോഷ് മോസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പ്ലെയർ. ആ ഒരു എല്ലാ അനുഭവ സമ്പത്തും ഓരോ പന്തുകളിൽ നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ബോൾ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓഫ് സ്റ്റംപ്. വിശ്വേട്ടനെ പോലെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പ്ലെയറെ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നു. Oh, a mix-up between the batsmen, but well safe. They are both are safe. Well played by Vishwanathan. It was a good delivery by Santosh, but still he managed to hit it to the outfield.
Very well fielded by Prashant Menon. ഫോർമർ രഞ്ജി പ്ലെയർ പ്രശാന്ത് സി മേനോൻ പള്ള എല്ലാ എഡിഷനുകളും വളരെ നല്ല പ്രകടനത്തോടെ കളത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മാച്ചിന് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 3 മാച്ചുകളിലും അദ്ദേഹം ഇഞ്ചേർഡ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങാതിരുന്നത്. നല്ല ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കൗട്ട് മാച്ചിൽ പുള്ളി വന്നത് കണക്ട് വേൾഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Very well bowled by Godson. Godson into the attack. 33 runs for the loss of 3 wickets at the end of the start of 6th over. മുംബൈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ഒരു മത്സരത്തിൽ 6 സിക്സുകൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോഡ്സൺ. ഒരു ഓവറിൽ 6 സിക്സുകൾ. അതെ, 6 സിക്സുകൾ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഗോഡ്സൺ a boundary. Thickish outside edge. ഇവന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് ഏത് ബൗളർക്കെതിരെയായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സന്തോഷ് മേനോനാണ്. എനിക്കതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പുള്ളി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. 6 സിക്സ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാനും സ്റ്റുവർട്ട് ബോർഡും ഒരേപോലെയായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ്. അത്രയും പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചത്. അതെ അതെ, അത് തന്നെയാണ് ഈ ടൂർണമെൻറ്റുകളുടെ വെറ്ററൻസ് ടൂർണമെൻറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകതയും. ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിലൊരു പക്വതയും കൂടെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി എടുക്കുക. സന്തോഷ് മേനോൻ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തു. ഫീൽഡ് പ്ലേസിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നു ഫീൽഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിന്. ഒരുപാട് വെടുത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോളാണ്. എന്നിരുന്നാലും അത് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പായിക്കാൻ വിശ്വനാഥിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു സിംഗിൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു സ്കോറിലേക്ക്. A full toss delivery by Godson and well hit by Vishwanathan towards mid-wicket area. കണക്ട് വേൾഡിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ബിനോയ് ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ സേവിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് കാലിൽ തട്ടി ആ പന്ത് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പോയി. വെൽ ട്രൈ ബിനോയ്. Oh, a slight misfield by Varkey Sutton. Boundary to Vishwanathan. The score moves to 47 for the loss of 3 wickets at the end of 6 overs.
ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സ്ലോ സ്റ്റാർട്ടിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ PKCC ബാറ്റിങ്ങിലെ റിതം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായി ബൗണ്ടറികൾ വരുന്നു. ബിജോയുടെ ഫോമും വിശ്വയുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അല്ലേ വിമൽ? അതായിരിക്കില്ലേ ഈ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ? സിജോ, സോറി സിജോ. വെരി ട്രൂ അർഷാദ്. വളരെ എന്താ പറയുക, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിച്ചുവേട്ടനും അതേപോലെ നല്ലൊരു സിജുവും കൂടി നല്ലോണം ഇന്നിങ്സിനെ പേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. TKCC's ഇന്നിങ്സ് ഈസ് ഗെയിനിങ് മൊമെൻറ്റം. അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആൻഡ് Binoy PC comes to attack. Captain himself taking the ball in his hands. ഒരുപക്ഷേ കണക്ട് വേൾഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പേസിയായി എറിയുന്ന ഒരു ബോളറാണ് ബിനോയ്, അല്ലേ അർഷാദ്? അതെ അതെ, ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സ്പീഡിലൊരു ബൗളറാണ്. സോ ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. Ambers, please note, the bowling team, please note, penalty will be imposed upon you if you are taking so much time. Good shot. So full toss, juicy full toss on the pads of Sijo, and was dispatched rightfully to the boundary. Second boundary of the over. Second ball gone to boundary. ആദ്യത്തെ ബോൾ ഒരു ഫുൾ ടോസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പന്ത് ലെഗ് സ്റ്റമ്പിലേക്ക് ഓവർ പിച്ചായി വന്നു. അത് വളരെ മനോഹരമായി സ്ക്വയർ ലെഗിനും മിഡ് വിക്കറ്റിനും ഇടയിലൂടെ സിജോ വളരെ ഈസിയായി ഒരു ക്ലാസ് ഷോട്ട്, അല്ലേ വിമൽ? Binoy is finding difficulty in getting to his rhythm. നന്നായി ബോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിൽ ബോൾ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ. എന്ത് തോന്നുന്നു അർഷാദ്? അതെ, ഔട്ട്ഫീൽഡ് ഇപ്പോഴും വെറ്റാണെന്ന്. പിന്നെ സൺലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞൊരു ദിവസമാണ് ഈ ടൂർണമെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും വെളിച്ചം കുറവുള്ളൊരു ദിവസമാണെന്ന്. Third boundary, consecutive 3 boundaries by Sijo. അടുത്ത പന്ത് ഒരു ഷോർട്ട് ബോൾ ആയിരുന്നു. അതും സിജോ മിഡ് വിക്കറ്റിലൂടെ ഒരു അതിമനോഹരമായ ബൗണ്ടറി, പവർഫുൾ ഷോട്ട്. അവിടെ ഒരു ഫീൽഡർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. ഇങ്ങനെ ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു വിമൽ? ഒരു ഫീൽഡറുടെ ആവശ്യമല്ലേ? ഫീൽഡിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ബോളിംഗ് ആയിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബോളിങ്ങിനനുസരിച്ചുള്ള ഫീൽഡിംഗ് സെറ്റ് ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, ഇതാ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടെ പ്രശാന്ത് സിമേനൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് മിഡ് വിക്കറ്റ് ഏരിയ കാക്കാൻ വേണ്ടി. Still staying on the pads of Sijo, but this time only a single, that to a leg bias. Oh, what a comeback by Binoy. A very well bowled. A just short of length delivery to Vishwatam. Vishwatam playing very well.
Vishnu stepping out of the crease, trying to play to the mid-wicket area, but misses completely. Just a single. At the end of 7 overs, it's 63 for loss of 3 wickets. 61 for the loss of 3 wickets. Goodson back to attack. A thick shot by Vishwanathan. A single added to the score. Well bowled by Godson. Sijo playing to the long off area, misses completely. A short pitch delivery by Godson. Sijo playing to mid wicket area just for a single. That's a boundary. Another short pitch delivery by Godson. And Vishwanathan punishing it rightfully. A boundary to the fine leg area. The score moves on to 67. Vishwanathan batting on 36 from 23 deliveries, and Sijo playing on 17 from 10 balls. Slightly over pitch delivery. Good running between the wickets by Vishwanathan and Sijo. And a third run. Well, three runs. Last ball of the over coming up. The last ball of the 8th over. Another short pitch delivery. Boundary. Sijo dispatching it rightfully to the boundary. Score moves to 74 for the loss of 3 wickets at the end of 8 overs.
Change in attack. New bowler is Ajit Kumar, right and medium. Slightly over pitch, rather a full toss delivery. Hit straight back to the side screen area. A boundary. Vishwanathan moves on to 41. Sorry, 43. Very well played by Vishwanathan. A good ball by Ajit Kumar. Joe tapping the ball to the gully area. 1 run added to the score. Attempt a slower delivery by Ajit Kumar. Well picked up by Vishwanathan and hitting the over, mid wicket. Boundary. Slightly over pitch delivery by Ajit Kumar. Vishwanathan hitting it for a boundary over the long off. And at the 54, Vishwanathan. Vishwanathan 50 from just 28 balls. Another cracking shot through the extra cover area. A capped shot. Very well timed by Vishwanathan, hitting it a 4. Very expensive over from the current tool institute Palla, Ajit Kumar. At the end of 9 overs, it's 92 for the loss of 3 wickets. Binoy back into attack.
Very wide delivery from Binoy. A great attempt by the keeper, but he can't stop the ball. 2 runs added to the score. Oh, very well bowled by Binoy. The ball just jumped upon him, but very well played, resulting a single. ആദ്യത്തെ ഓവർ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു. ബിനോയ് വീണ്ടും ബോളിങ്ങിന് വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ബോൾ നല്ലൊരു ബോളായിരുന്നു. ബിനോയ് Good shot by Sijo. It's a 6. A 6 over long on. Very well bowled. Very well. Sorry. A good shot by Sijo. Sijo is a university player. He was playing for Kerala College, Thrissur. He also captained the side. An over pitch delivery driven straight over long on, and another followed by a short pitch delivery dispatched to boundary again by Sijo. 4 runs added to the score. Another good shot by Sijo. The result is the same, 4. It's a boundary. This over from Binoy is also proving to be expensive one. Again. So that's the maximum. Another maximum from Sijo, punishing Binoy. This over is an expensive one. 23 deliveries from 5 delivery. Another. Can he take it? Yes, very well taken in the deep by ലിക്സൺ മനോഹരമായൊരു റണ്ണിംഗ് ക്യാച്ച്. ബിനോയ്ക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കുന്നു. ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ഓവറായിരുന്നെങ്കിലും നല്ല ഫോമിലുള്ള സിജോയുടെ വിക്കറ്റ് ബിനോയ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് മാച്ചിലൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കുമോ വിമൽ? ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഒരു നല്ല ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. കണക്ട് വേൾഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാലയ്ക്ക് തിരിച്ച് കളിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അതിനായിട്ട് കാണാം. ഇനി അടുത്ത ബാറ്റിംഗ് സത്യജിത്ത്, ന്യൂ ബാറ്റ്സ്മാൻ സത്യജിത്ത്. സ്കോർ മൂവ്സ് ഓൺ ടു 115 for the loss of 4 wickets at the end of 10th over. ഇനി 3 റെഗുലർ ഓവറുകളും പള്ള മെമ്മോറിയലിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന 10 ബോളുകൾ അടങ്ങിയ സൂപ്പർ ഓവറും.
28 പന്തുകളാണ് ഇനി TKCCയുടെ ഇന്നിങ്സിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് അവർ എത്ര സ്കോർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. Varghese back in attack. The new batsman is Satyajit. He's on strike. There is excellent catch by Nixon. Excellent catch, running catch by Nixon. Well taken in the end. It was a juicy full toss on the leg pads, but Satyajit didn't utilize it fully, but a single is the result. Well bowled by Varghese, completely beaten by Vishwanathan. A cut shot by Vishwanathan for a boundary, very well placed between the fielders. A chance gone begging. A full toss by Varghese. Vishwanathan hitting straight to Binoy. A sitter dropped. One runs added to the score. There was a regulation catch. മാച്ച് പ്രഷറാണോ അഷാദെ ആ ക്യാച്ച് ഡ്രോപ്പ് ആവാനുള്ള കാരണം? ഒരേ സമയം ഒരു വലിയ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വന്നു, സ്കോറ് കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഈ ഒരു വെറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ബോൾ ശരിക്കും ബിനോയുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നില്ല തോന്നുന്നു. അതാണ്. മൂന്ന് ഫീൽഡറുടെ ഇടയിൽ കൂടെ. It's a boundary. Good shot by Satyajit. Well played by Satyajit to long on for a single. After 11 overs, 126 for 4. At the end of
At the end of 11 overs, score moves to 127 for the loss of 4 wickets. Umpire, umpire, umpire. The score is 126 for the loss of 4 wickets at the end of 11 overs. Godson back into attack. It's a bye. 4 runs added to the score. The ball beats everyone. It's a good ball by A very good ball by Godson. Beating the batsman, beating the keeper. What a shot by Satyajit. 6 runs. A quicker delivery by Godson. Leg byes, signaled by the umpire. 1 run added to the score. Plum in front. Godson gets the breakthrough. Vishwanathan, very well played. A 62 from 32 balls. Vishwanathan, very well played. The new man in is Shyam. TKCCക്ക് വേണ്ടി ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ശ്യാം. New batsman Shyam on strike. Godson. ആദ്യ ബോൾ ശ്യാം സ്ക്വയർ ലെഗിലേക്ക് കളിച്ച് 2 റൺസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. അതൊരു ബൗണ്ടറി ആവേണ്ടതായിരുന്നു. അജിത് കുമാറിന്റെ ഒരു മികച്ച സേവ്. അജിത് സേവ്സ് 2 runs for his team.
ശ്യാമിന്റെ മികച്ചൊരു ഷോട്ട് മിഡ് ഓഫിലേക്ക് ഒരു ബൗണ്ടറി. ഗോഡ്സന്റെ ഓവർ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 ഓവറുകൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ TKCC 14345. ഇനി ഒരു റെഗുലർ ഓവർ പ്ലസ് 10 ബോളുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു സൂപ്പർ ഓവറാണ് ബാക്കി. പള്ള 4th എഡിഷൻ ഓൾ ഇന്ത്യ വെറ്ററൻസ് 100 ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഫോർ ജോൺ M. ചീരൻ മെമ്മോറിയൽ കപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ക്വാർട്ടറിൽ TKCCയും കണക്ടൂരിൽ പാലയും മത്സരിക്കുന്നു. 12 ഓവറുകൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ TKCC 145. Another boundary by Satyajit. കഴിഞ്ഞ ഓവർ ആയിത്തൻ്റെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓവറായിരുന്നു അല്ലേ അർഷാദ്? അതെ അതെ, എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പിന്നെ അജിത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഓവർ. അതെ അതെ അതെ, ഈ ഓവറിന്റെ തുടക്കവും ആദ്യത്തെ പന്തും ബൗണ്ടറിയാണ്. ആദ്യത്തെ ഓവറിൽ 18 റൺസാണ് അജിത്ത് വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നത്. The bowler feeling the pressure. First ball dispatched the boundary. A juicy full toss, but hit straight back, straight to long off. Just a single. Varghese fielding. Slower delivery by Ajit, and well hit by Shyam, well picked up, but straight to the hands of fielder Lixon. Lixon has taken a wonderful running catch to dispatch Sijo. Ajit Kumar, the left arm seamer. Just taking the bails. Ball. Well bowled by Ajit Kumar. സത്യജിത്തിന്റെ ഒരു ലിറ്റിൽ ക്യാമിയോ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അജിത്ത് ആദ്യം ഈ ഓവറിൽ ആദ്യത്തെ പന്തിൽ ബൗണ്ടറി വഴങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് വളരെ നന്നായി ബോൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നു. ഒരു വിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ രതീഷ്. Straight up in the air and landed on Norman's land. And slight misunderstanding between the keeper and the bowler. Another slower delivery by Ajit Kumar. Well bowled. After 13 overs, 154-6. ഇനി 10 ബോളുകൾ മാത്രം. പള്ള മെമ്മോറിയൽ
ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 3 എഡിഷനിലും ഈ എഡിഷനിലും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 100 ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റാണ്. 15 റെഗുലർ ഓവറുകളും അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു 10 ബോളുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു സൂപ്പർ ഓവറും. ഈ ഒരു ഓവറാണ് ഈ കളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത. അത് എറിയുന്ന ബൗളറുടെ സ്റ്റാമിനയും കൺസിസ്റ്റൻസിയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഈ 10 ബോളുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് എറിയണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 40 വയസ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ളൊരു പ്ലെയർ എറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റിയും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയും ഒക്കെ വളരെയധികം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. Very well bowled by Godson. Radish hitting straight back to the bowler, Godson. That's a boundary. Leg by signal by the umpire. 4 runs added to the score. The score moves to 154 for the loss of 6 wickets. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഈ ആദ്യത്തെ മാച്ചിൽ ഒരു 5 ഡോട്ട് ബോൾസ് ആണ് നമുക്ക് സൂപ്പർ ഓവറിൽ ഉണ്ടായത് അല്ലേ അർഷാദ്? അതെ, കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അത് സെൽ ലൈവിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിച്ചു. നന്നായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 200 അടുത്തുള്ള സ്കോർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ അത് ഒരു 163, 164 അവസാനിച്ചു. വെറും 5 റൺസും മാത്രം. ഒരു 40-45 റൺ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ചെറിയൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ. ഇന്റലിജന്റ് ബോളിംഗ് ബൈ ഗോഡ്സൺ. ഒരു ക്യുക്കർ ഫുൾ എഫേർട്ട് എടുത്തൊരു ബോള്. അത് ശ്യാമിന് ആ ബോള് തൊടാൻ പറ്റിയില്ല. Good shot, a carpet drive from Shyam straight to Varghese, long off. Just a single added to the score. A short delivery, a quicker one. 6 runs. രതീഷിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും ഒരു 6. അർഷാദ് പറഞ്ഞ പോലെ 160 എന്ന സ്കോർ ഇപ്പോൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു വിന്നിംഗ് ടോട്ടൽ ആണോ അർഷാദ്? നന്നായി ബോൾ ചെയ്താൽ അതൊരു വിന്നിംഗ് ടോട്ടലാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബൗളേഴ്സ് ഉണ്ട് TKCCക്ക്. So wide delivery. Run out. നല്ലൊരു റൺ ഔട്ട് ആയിരുന്നു കീപ്പർ സിബിൽ. The new batsman in is Shogesh. Last wicket is Shyam. The scores 163 for the loss of 7 wickets. 3 more balls to go. Shyam got out for 8 runs from 6 balls. TKCC feeling slightly better right now after a very slow start. Very well bowled by Godson. Another dot delivery. It's a very rare sight in the super over. Dot deliveries. Bowled. Sugesh stepping out of the crease, trying to heave the ball over mid wicket, missing it completely, missing the line, missing the length, totally
New batsman in is Hisham. One delivery left of the super over. The score is 163 for the loss of 8 wickets. One ball remaining. The final delivery of this innings. Another run out. That's the end of TKCC's innings. 160. 163 ആണ് ടി കെ സി സിയുടെ സ്കോർ. 164 ടു വിൻ. ഇന്നലത്തെ അതേ സ്കോർ ഇന്നലെ ആദ്യത്തെ ക്വാർട്ടർ ക്വാളിഫൈനറിൽ സെൽ ലൈവ് അടിച്ച റൺസ് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് മാഹി അത് ചേസ് ചെയ്ത് ജയിച്ചു. സെയിം കണ്ടീഷൻസ്. അവസാനത്തെ ഓവറിലൊരു ലെഗ് ബൈ ഫോറും ഒരു സിക്സും ഒഴികെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ട് ബൗൾ ചെയ്തു ഗോഡ്സൺ. വളരെ മനോഹരമായ ബൗളിംഗ് ആയിരുന്നു ഗോഡ്സന്റെ. 2 ദിവസമായി നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ അവസാനത്തെ സൂപ്പർ ഓവറിൽ റണ്ണുകൾ വളരെ കുറച്ച് സ്കോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അതെ അതെ, ലാസ്റ്റ് 2 ദിവസം അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ സാധാരണ 30-40 റൺസുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നിരുന്നതായിരുന്നു സൂപ്പർ ഓവറുകൾ. സൂപ്പർ ഓവറുകൾ എപ്പോഴും ഒരു 30 to 40 റൺസ് എപ്പോഴും വരാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ 2 ദിവസമായിട്ട് അത് കുറവാണ്. അടുത്ത മത്സരം ഇന്നത്തെ ഏതാണ് വിമൽ? അടുത്ത മത്സരം 1983 മാഹിയും ലോഡഡ് ഗൺസ് മലപ്പുറവും ഏജിംഗ് ബുൾസ് കൊച്ചിയും തമ്മിലാണ്. ഇരു ടീമുകളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ, ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 2 ടീമുകളാണ്. ആ 2 ടീമുകളും ആണ് അടുത്ത ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഏജിംഗ് ബുൾസ് ആൻഡ് ലോഡഡ് ഗൺസ് മലപ്പുറം. ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൻ്റെ മാച്ച് ഒഫീഷ്യൽസ്: മാച്ച് റഫറി മിസ്റ്റർ റഷീദ് തറയിൽ, umpire Mr. Subhash and Mr. Fadil.
Welcome all of you to 4th Palla Memorial Tournament. The quarter-final matches are underway. First match of the day. The first innings is over between THRISSOORKKARAN made 163 their allotted overs. The allotted overs 163. Worldwide Palla require Connect Worldwide Palla Institute requires 164 to win in 13 overs and 10 balls. Umpires officiating in this match, Fadil and Subhash. The opening batsmen are at the crease. Worldwide Palla, can one player come to the commentator's box? The innings is about to be underway. Batsman's name, please. Godson and Santosh K are at the crease. Hisham will open the bowling for THRISSOORKKARAN. Umpire checking with the scorers. A well spread outfield. A long on a mid wicket and a short fine leg. Hisham on the way to open the bowling. Left-handed Ria Hisham bowling around the wicket. First ball played forward by Godson. Dot ball. Hisham to Godson. The next ball has been driven over cover for 4. Hello. THRISSOORKKARAN opens the account with the boundary. Worldwide Palla opens in with the boundary. Hisham's second ball has been lofted over covers for a 4. Godson on 4. Opens the account with a 4. A slight adjustment in the field. Hisham to Godson. Played defensively to cover to the Gurley area. A single taken easily. Ball being relayed back to the bowler Hisham. Score moves on to 5 without loss in the first over. Chasing 164 to win this match in 13 overs and 10 balls. Short ball played towards deep gully area. Fielded. In the meanwhile, a single taken. Santosh opens his account. Flicked away by Godson all the way for 4 runs. Bowling on the leg stump, staying in line, and Godson taking full advantage of the loose ball. Gets the second boundary of the innings. The score moves on to double figures, 10 without loss.
Hisham to Godson. Next ball, played towards Gully, fielded there, no run, dot ball. So at the end of the first over, is 10 without loss. Godson on 9 and Santosh on 1. Next, the Sugesh to take the bowling, open the bowling along with Hisham. Batsman to face will be Santosh. It's a short third man, a deepish gully, a point on the fence, a cover, a mid-off, a long on, a short mid-wicket. Now they have a 7-2 field for Sugesh. Offside packed field for Sugesh. Sugesh to Santosh. Played to mid-off, no run, fielded by Bijoy, mid-off easily. Sugesh, top of his run-up to Santosh. Cut away by Santosh in the gap between cover and point, all the way for 4 runs. Fielder tried his best to save the ball, but couldn't misfield. It's not a misfield, but the bat bounce. Call all the way for 4 runs. Sugesh conceded the first boundary of the over, and the score moves on to 14 without loss. Worldwide Palla started the innings steadily. 3 boundaries already in 1.1 overs, 1.2 overs. Well gathered by the keeper. Sijo. It's a good ball. Batsman tried to cut, misses the line completely. Sijo standing up 2 stumps, does a very good job. Sugesh back to his bowling run-up, makes a small adjustment in the field, adjusting his mid-off fielder on the way to Santosh. Again tries to slash it away past point, miss the line completely, gathered on the first bar by keeper, no run. So far a good over for THRISSOORKKARAN by Sugesh. Flashed away by Santosh to deep cover, fielded there by Hisham. Only a single. Ball being relayed back to Sugesh. 2 men now guarding the offside fence. A man on the deep point and a man on the extra cover. Rest all inside the circle. Played defensively by, tries to steal a single, but keeper Sijo was quick on it. No run. So end of 2 overs. The score 15 without loss. There's 5 runs in this over from Sugesh. A good over.
Hisham to continue operations and hit. A brilliant six by Santosh to mid cow corner. Already taken 10 runs in this over from Hisham. A boundary and a six. Score now 25 without loss. (26) without loss. Wrapped on the pads, a loud appeal by all the players. Umpire says not out, going down the leg side. Goes to third man, fielded there, ball being relayed back to the bowler. A good over for Worldwide Palla. Kishan to Santosh has been flayed away through square leg for a 4. The second boundary of the over so far for Santosh. He already made 6 and 2 fours in this over. Score raises to 30, and this is only the third over in progress. Chasing 164 to win this match in 13 overs and 10 balls. Santosh very aggressive in this over, 14 runs already. This over, power play ends after this over. Once again, flayed away through square leg, net, another boundary for Santosh. 18 runs off the bat. This over. And the score reading. (34) for no wicket. Last ball before the power play ends. Some steps out, plays it back to the bowler, no run at the end of the over. 19 runs from the over. 34 without loss after 3. Requiring 164 to win this match and enter the semi-final. The first team that will be entering the semi-final of the 4th Palla Memorial Tournament at Athreya Cricket Academy and Empowerment Center, Mundur. Another 130 runs to make in 10 overs and 10 balls, 70 balls. 34 without loss, end of 3 overs.
Sugesh to continue operations. Sugesh to Godson, and a very good ball, played defensively by Godson. No run. A good ball, just short of good length, and Ray wrapped on the gloves of Godson, played defensively. A very good ball. Sugesh walking back to his run-up, turns, tries to get some shine onto the ball to Godson. That has been Godson tried to lift it over mid wicket, takes outer edge, goes towards third man, brilliantly fielded there, using the leg, ball being laid back to the wicketkeeper, just a single. A certain boundary has been cut. A wide ball by Sugesh, left alone by Santosh. One more run added to the total. Sugesh to Santosh, played towards square leg area, fielded by Vishwanathan. Back to the bowler, Sijo. Sijo keeper collects the ball, back to the bowler, just one single. So far, no boundaries in this over. Sugesh bowling a good line and length, but for a couple of wides. Only second runs coming in singles. Sugesh to Godson. Edges to short third man, fielder there, no run. Good ball from Sugesh, swinging a bit. Takes outer edge, ball being relayed back to the bowler Sugesh. In a second over, Sugesh to Godson. Pulled away by Godson down to square leg area. Vishwanathan runs around, fields, throws to the good throw, excellent throw to the keeper. Direct throw to the keeper, and a single again. Runs coming in singles this over. Ball being relayed back to the bowler. A good spread out field once the power play is over now. Excellent shot by Santosh over the extra cover boundary for 4 runs. Over the fielder's side in extra cover, tried his way in jumps, but not able to reach the ball. The first boundary of the over, this second over ball by Sukesh. And the score reading now 42 without a wicket, 42 for no loss after 4. Requiring 164 in 13 overs and 10 balls to win this match. 42 without loss. 42. The 4th over, an end of 4 overs. Change in the bowling. Sham comes into the attack.
Shyam marks his bowling run up to Godson. Shyam to Godson. 7 on the off and just 2 fielders on the onside, a long on and a mid wicket. Shyam ready to start his bowling to Godson. First ball, a short ball where there is no fielder, just 2 fielders on the onside. Godson takes full advantage of it, plays it down to fine leg, pulls it down to fine leg for a 4. The first ball of Shyam being taken for a boundary. Over through fine leg for a 4. Excellent shot. 46 without loss. There's a 5th over in progress. Making some fielding arrangements. A fielder now being brought to the short fine leg area. From extra cover pushed into the circle. Now the fielder again being pushed back, seeing 4 fielders inside circle. That is as per the requirement. Short ball outside the off stump. Godson tries to cut, takes the inner edge. On the first bounce, wicket keeper Sijo, who stops the ball. No run. A dot ball bowled by Shyam. Shyam to Godson. Played forward defensively by Godson. Back to the bowler. No run. But for the first ball, next 2 balls have been decent balls by Shyam this over. The score reading 46 without loss. 5th over in progress. Fielders egging Shyam on. A short ball outside the off stump again, played towards long off for a single. Godson gets a single. The score 47 without loss. 5th over in progress. Shyam bowling to Santosh now. Takes it on the full, steps out and on the turn, fielded by Vishwanath at mid wicket. Just a single. Vishwanathan runs around quickly from square leg to mid wicket, makes the fielding, and the batsman just get a single. Shyam now to Godson. Score approaching the 50 mark. Played defensively beautifully by Godson. Back to the bowler Shyam. At the end of the over, after 5 overs, the score reading 48 without loss after 5. Requiring 164 to win this match and enter the semi-finals. Worldwide Palla rather going comfortably at 48 without loss in 5 overs. Another bowling change being brought on by the captain. Satyajit being brought into the attack, and he'll be bowling to Santosh, who crossed over after hitting a ball to mid-wicket for a single. Satyajit to Santosh. Rather a same field set now as in the previous over.
a short fine leg, a deep mid wicket, and a deep long on the fence, along off extra cover. Satyajit to Santosh. Santosh plays it down to square leg near the umpire for a single. Shyam comes around from short fine leg, does the fielding. A backhand flick to keeper. Satyajit to Godson now. Short ball has been slashed away down to long on, fielded there, and batsman run across for a single. Well fielded on the long on fence. That was a real hard shot. To Santosh, who plays back down to the cover area for a single. Batsman lumber across for a single. Satyajit now to Godson. That has been slapped away on the first bounce. Makes a vain try. Vishwanath just flicks his hand and over the mid-wicket boundary for a 4. Thrissur Worldwide Palla 54. 55 for no loss. Once again, a lofted stroke. Ball falling safely between the two fielders. Lucky for Godson. Between mid-wicket and long on. Ball falls safely. Lucky, Godson lucky. Satya is unlucky not to get his ban. A good try by Vishwanathan running in from mid-wicket. And the fielder from long on. Taken on the full by Santosh, driven to long on for a single. Fielded by good fielding and back to the bowler. Good throw. End of the over. End of 6 overs. 57 for no loss. 107 more required to win the match. Seven overs and 10 balls remaining to get 107 runs more to win this match and enter the semi-final for Worldwide Palla. Shyam continuing his second over and he'll be bowling to Santosh. A very good partnership building up between Santosh and Godson. 57 for no wicket. This is the 7th over. Shyam will be bowling to Santosh. Taken on the full and a brilliant catch in the long off area and Santosh is out. Caught by Bijoy. A brilliant running catch to the left by Bijoy and Shyam makes the breakthrough, much required breakthrough for THRISSOORKKARAN, getting the dangerous Santosh, and Worldwide Palla lose their first wicket at 57. 57 for the loss of 1 wicket. And first wicket has fallen. Yes, sir. New batsman. Prashant Menon. Prashant Menon comes to the crease and he'll be facing Shyam. First ball is edged
just short of the wicket keeper, Sijo. The ball runs away to the third man fence for 4, right behind the keeper for 4. 4 runs. Prashant then opens his account with the boundary, and the score moves on to 61 for the loss of 1 wicket. 103 more required for worldwide Palla to win this match. Shyam to Prashant Menon, who plays it down the wicket. Bowler on his follow through picks up. No run. Shyam walking back to his run up on his bowling his second over to Prashant Menon. Played defensively by Prashant, no run. So far, excellent over, but for the edged boundary. A ball edged by Prashant, the first ball he faced, racing to the third man fence for a 4. Excellent over by Shyam. Shyam making some adjustments in this field, moving the long on a bit wider. Yes, 3 people on the onside and 6 on the off. Shyam to Prashant. Short ball. Prashant tries to pull, misses the line, takes it on the body. No run. Prashant not out on 4. Shyam stretching his legs a bit. Ball back in here. Ball back with Shyam. And he'll be bowling to Prashant Menon. Played on, and Prashant Menon walks back to the pavilion. Bowled by Shyam. Worldwide Palla loser, second wicket. Prashant bowled by Shyam just for 4. Stay off. Prashant comes to tries to cut the ball and played the ball back onto his stumps, and Prashant Menon walks back. Worldwide loser, second wicket, and at the end of 7, the score reads 61 for 2. Very successful over by Shyam. 2 wickets in this over. That has put some break onto the scoring of THRISSOORKKARANS. Next batsman, Krishna Prasad. Krishna Prasad comes to the crease. Satyajit will continue operations and he'll be bowling to Godson. 61 after 7 overs. Oh, a bad bounce. Satyajit. Godson leaves it alone. Collected by wicketkeeper Sijo. No run. Satyajit to Godson. Godson tries an almighty heave. Misses the line completely. Gathered by wicketkeeper Sijo. No run. Fielders egging Satyajit on. Satyajit got an excellent shot played by Godson to the point area for a single. Fielded and ball laid back to the wicketkeeper. New batsman Krishna Prasad will be facing his first ball of the innings to Satyajit. Satyajit to Krishna Prasad.
An almighty swing by Krishna Prasad. White ball signaled by umpire. One more run added to the total. 2 worldwide Palla total. Satyajit to Krishna Prasad. Slashed away down to the point area for a 4. Ball sped like lightning. Excellent shot by Krishna Prasad. Opens the second with the boundary. Krishna Prasad. Satyajit bowling to Krishna Prasad. An almighty swing again by Krishna Prasad. Beats the line completely. Gathered by wicket keeper. No run in that. No run from that ball. Again a short ball to Krishna Prasad, who tries to smash it through covers, miss the line completely. Gathered by the keeper. 67 after 8. 67 after 8 for the loss of 2 wickets. 97 required by worldwide Palla in 5 overs and 10 balls. 40 balls, 97 runs to win this match and enter the semi-final. A change in the bowling. Bijoy being brought into attack. Bijoy will be bowling to Godson. Godson on 23, facing Bijoy. Godson pulls the ball and straight through the hands of Vishwanathan. Ball for a 6. It was rather an easy catch for Vishwanathan, who made a mess of it and giving away Godson 6 more runs. A short ball giving the treatment by Godson. Bijoy to Godson, who gets a lucky life and a 6. Again, once again a short ball on the first bounce over the square leg fence for 4. Bowling shot to Godson is like giving him chocolates. He's really pulled this one down to square leg for 4. A 6 and a 4 for Godson. Bijoy to Godson. Godson plays it down to the gully area. Field it. Goes through for a single. One more run to Godson, who moves on to 38. Driven away by Krishna Prasad off the back foot. A slight confusion between the batsmen. Anyway, both are safe. Throw from extra cover to wicket keeper. Right back to the bowler. 1 run to Krishna Prasad. Pulled away. Straight. Brilliantly fielded on the boundary. On the straight.
brilliantly fielded for a single. Godson gets another run. A certain boundary from the moment he left the bat. But excellent fielding there by Vijay to Krishna Prasad. Cut away down to the point area, fielded there. Throws back to the bowler, to the wicket keeper. One more run. So end of the over. End of 9 overs, 81 for the loss of 2 wickets. Godson will be batting on. Nine overs completed. 81 for the loss of 2 wickets. 4 overs and 10 balls remaining in the innings for worldwide Palla to get the target of 164. A bowling change being brought on. Ritesh being brought into attack. And Ritesh will be bowling to Krishna Prasad. Ritesh to Krishna Prasad. Again, a 6-3 field. 6 on the off, 3 on the on. Driven off the back foot to covers. A single. First ball from Ritesh. Played away to the cover area for a single. 82 for the loss of 2 wickets. There's a 10th over in progress. Well fielded by Satyajit on a long on boundary. Excellent shot by Godson. A real powerful shot, went like bullet. But fielded well by Satyajit on the long on fence for a single. Ritesh to Krishna Prasad, and he has lofted it over long off for a 6 on the back foot. An excellent shot over long off for a 6. The much required 6 required for worldwide Palla. And Krishna Prasad opens his arms and let the ball loose for a 6. Driven to long on by Krishna Prasad for a single. From long on through to the wicket keeper's end. Gathered by the keeper Sijo. A single for the asking. A single taken. Ritesh to Godson. Lofted straight over the bowler's head. On the first bounce for a boundary. A very good over for worldwide Palla, the 10th over. At the end of 10 overs, the scoreboard reads 94 for the loss of 2 wickets. Sorry, it's not over yet. It's not over, sorry. Lofted away by Godson over mid wicket for a 6. A very costly over for THRISSOORKKARAN, this from Ritesh. At the end of 10 overs, the 100 has come for worldwide Palla. This has been a very good over for Palla. Godson batting on 46 and Krishna Prasad on 14. 11th over. 28 balls and 64 runs required for worldwide Palla to enter the semi-final. Can THRISSOORKKARAN control the run flow now? Shyam be bowling his 3rd over
And he'll be bowling to Krishna Prasad. Krishna Prasad really growing great guns now. The last over, he had a 6. Shyam to Krishna Prasad. Shyam, the first ball of Shyam being flicked to mid wicket for a single. Shyam will be bowling to Godson. Excellent shot down to mid long on area. Fielded there by Shyamjit. And a single. Godson moves on to 47. And Krishna Prasad, Godson really going great guns now. A good partnership building up for the third wicket. Can Shyam break this partnership? Shyam has been the pick of the bowlers, picking up the 2 wickets that has fallen so far. Shyam to Krishna Prasad, wide outside the off stump. A signal wide by the umpire. 1 more run to the total. Well gathered by the keeper. Godson goes down the wicket for a word with Krishna Prasad. A good going now by Worldwide Palla. THRISSOORKKARAN trying their best to break this partnership building up. Shyam, already 2 wickets in his bag, comes in to bowl to Krishna Prasad. Excellent shot, flicks away down to the mid wicket area. Vishwanathan runs around, fields it and now throws it back to the bowler. A single, 1 more to Krishna Prasad. (104). For loss of 2 wickets. This is the 11th over in progress. Shyam. Godson takes full of the short ball, drives it back past the bowler for 4 runs onto the side screen. 4 more to Godson and he moves on to 50. Godson completes his 50 with a majestic shot over the bowler's head on the bounce to the boundary for 4 on the side screen. And this Godson is playing the innings of his life to see that Worldwide Palla enter the semi-final. Shyam to Godson. Tries a hefty heave to mid-wicket, takes it on the pad, runs across for a single. 1 more run to Godson. Krishna Prasad will be facing now Shyam. Shyam bowling his last over of his spell, his 3rd over. Already picked up 2 wickets. The pick of the THRISSOORKKARAN bowlers, Shyam. And Shyam to Krishna Prasad. Lofts it over cow corner for a 6. To where the scorers are sitting. An excellent shot. That really built up this over, the run rate in this over. Shyam finished his 3rd over. At the end of 11 overs, the 1-1-5 for the loss of 2 wickets. This has been a good over for Worldwide Palla. Last 2 overs has been good for Worldwide Palla. Shyam finished his spell of 3 overs, picking up 2 wickets.
Does some back stretching, has some problem with his back now. Players are having a drink. Water being put on by the 12th man. Godson going great guns. This partnership going great guns. 1-1-5 after 11 overs. Another 22 balls for Palla to achieve the target of 164. Satyajit. Satyajit to Godson, who leaves the ball alone, tries to play it, missed it, collected by keeper. 1-1-5. That had been slapped away by Godson over two extra curve for 4. Short ball outside the off stump, taking full advantage. Godson. It has gone racing away to the fence for 4. Fielder having some problem, has some cramps. Mujib having some problems with cramps. All the fielders, umpire rushing to his aid. Giving some stretching exercises. Has a problem. Seems to have some problem with the stomach muscles or some cramps. Doctor the doctor being summoned from Worldwide Palla to look at Mujib. Play being stopped for the medical attention of Mujib. Mujib is on his feet now. Doctor helps in some stretching along with Vimal. The scoreboard reading 119 in 11.2 overs. Godson and Krishna Prasad pushing the score along. Have a partnership going now.
Mujib being carried on the shoulders of to the pavilion. Has a problem. Just looks a serious problem for Mujib. Being carried to the pavilion. There's some problem with the cramps, or let us get the information about what the actual problem is about for Mujib. One 119 score now. Mujib being taken for medical attention, being carried. Play will resume in another 2-3 minutes time. He has a side, looks like a side strain in the stomach area, or he has a pull muscle. He tried stretched to feel that ball hit by Godson. It was a real powerful hit by Godson. He's been taken away for medical attention. Made to the hospital. Play will resume once all the fielders come in. Players of THRISSOORKKARANs and Palla walking back to the ground after sending Mujib for medical attention. Seems to be a side strain or a muscle pull. Chasing 164 to win this match. Palla are 119 for the loss of 2 wickets. 58-run partnership between Godson and Krishna Prasad. Now, after the fall of 2 quick wickets, .45 runs more required and maybe 20 balls to win this match for Palla. Four more balls remain in this over to be bowled by Satyajit. Will be bowling to Godson. Field being set for Godson. Full toss by Satyajit, played towards extra cover area, fielded for a single.
One more run to the total. Like 120 now. The 44 runs to get. An almighty swing by Krishna Prasad. Missed completely. Gathered by the keeper. Each dot ball now pushing the run rate up. It has been crashed away through covers. Well fielded on the extra curve boundary. Just a single. That's a powerful shot by Krishna Prasad off the back foot. Excellent ball by Satyajit. A slower ball with extra bounce, which Godson tried to lift it over mid wicket, misaligned completely. Taken by the keeper. So now we are down to 1 over and 10 balls. 121 for the loss of 2 wickets. 43 runs required in 16 balls. 16 balls, 43 runs. Match getting exciting now as 2 set batsmen are there at the crease for worldwide Palla, and THRISSOORKKARANs will be trying to stop the run flow. Bowler Bijoy. Bowler change, bowling change. Bijoy is being brought into attack, and he'll be bowling to Krishna Prasad, who is building this partnership up with Godson after the loss of 2 wickets. A spread outfield on the onside for Bijoy. A square leg, a mid wicket and a long on. All 4 inside the circle on the offside. Bijoy, the ball is lofted by, and excellent catch on the run by Satyajit, running in from long on. Nearly 15-20 yards he ran forward, and a beautiful running catch. So that breaks the partnership between Krishna Prasad and Godson. Krishna Prasad walks back after a brilliant innings. Bijoy gets the breakthrough for THRISSOORKKARANs, but they required very badly. Excellent catch, a real beautiful catch, running catch by Satyajit. That brings some life into the THRISSOORKKARANs players, and they are cheering the fielders and bowler along. New batsman, Binoy, Captain Binoy. "15 balls, 43 to get." Bijoy to Binoy. A short ball has been pulled towards the cow corner. Satyajit again in the action. Fielding it, running around, fielding it, and just brings down the score to 1 run. 1 more run to a total. Short ball pulled away down to square leg. Fielded by a fielder, 1 run. 1 more run. Requires some boundaries for Palla to up the rate. That is excellent ball coming into the batsman. Binoy Godson plays it towards cover for a single. 1 more run. 12 balls, 40. Next ball has been lofted away.
Misfielded by Satyajit, a boundary. Binoy gets a boundary, the first boundary. 4 more to the total. Lofted by Binoy, and taken by Satyajit long on, and Binoy walks back. 2 wickets in this over for Bijoy, a brilliant over. So now that brings us to the 10 balls. 10 balls remaining for worldwide Palla. 10 balls, 36 runs required. After 13 overs, the scoreboard reads 128 for the loss of 4 wickets. 128 for 4 after 13. 10 balls, 36 runs. Satyajit. Batsman's name? Next batsman in Lixon. Satyajit will be bowling the 10 balls. That is going to decide this match. Lixon tries almighty heave. Man is just played back to the bowler, no run. So 9 balls remaining, 36 runs to get. Satyajit to Lixon, almighty heave. Misses completely. 2 dot balls now by Satyajit. 8 balls, 36 runs. Again a mighty heave. Miss the line completely. So missed by wicketkeeper. Third man runs around. There's a fielding, a single. A leg by. 7 balls, 35 runs. Satyajit to Godson, a straight drive, misfielding, the long off area, gets a boundary. Godson gets 4, worldwide Palla gets 4 more. Score moves on to 133. 133. 31 required. Again edge with the keeper and third man for a 4. 4 more to Godson. 4 more to a total. 137 for 4. 27 required. In 27 in 5 balls. A miss it. Ball into the cover area. Ball falls in no man's land. Falls in no man's land. Unlucky. No run taken. And now 4 balls, 27 runs. A wide, outside leg stump, batsman takes advantage. Just a single wide. 1 more run to the total. Lofted away by Godson over mid wicket, cow corner for a 6. 6 more to Godson. Three balls, 20 runs required. Unless some wide or anything comes.
144. 144. 3 balls, 20 runs. Takes an opportunity heave, plays on to the pad, a single. Bowler runs across, tries to make run out. A lucky escape for Godson. Just a single. And batsman steal a second run. As the fielder was keeping the ball in his hand and failed to throw, the batsman steal a second run. That brings Godson back into the strike. 2 balls, 18 runs. Again, Almighty Heaven, beautifully fielded off his. Just 1 ball and 17 runs are required by Worldwide Palla. That's it. That has been lifted away over and taken on the square leg fence by Joy, losing another wicket. And THRISSOORKKARAN enter the semi-final, the first team to enter the semi-final of the 4th Palla Memorial Tournament here from Athraya. THRISSOORKKARAN win by THRISSOORKKARAN win the match by 16 runs. Worldwide failed to take advantage of some excellent bowling. Both the teams are requested to come to the prize for the award ceremony of the man of the match. Both the captains, please bring your team to the award giving ceremony. Well played, THRISSOORKKARANs, to enter the semi-final of the 4th Palla Memorial Cricket Tournament here at Athraya Academy. A real all-round brilliant performance by THRISSOORKKARANs. An excellent fielding, good catching by Satyajit. Excellent 10 balls being bowled last by Satyajit. Really brings them on to the semi-finals. Worldwide Palla players, kindly come to the stage for the award distribution ceremony for the man of the match. Fourth edition Palla Memorial 100-ball Veterans Cricket Tournament for John M. Cheeran Memorial Winners Trophy. മത്സരങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത്. Final 16 runs. 16 റൺസിന് പാല കണക്ട് വേൾഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി TKCC സെമിയിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ടീമായിരിക്കുന്നു. പാല കണക്ട് വേൾഡിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനെയും ഈ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് സെറമണിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്ലീസ് ബിനോയ് ആൻഡ് ടീം, പ്ലീസ് കം. ഇന്ന് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഷാരോൺ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനും എല്ലാമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശങ്കർജിയാണ്. അദ്ദേഹം എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഫോർമർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറും കൂടിയാണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് വിച്ചു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിശ്വനാഥൻ. 62 runs from 32 balls. Congrats, Vishwanathan. A few words, Vishwanathan. Excellent batting, Vishwanathan. A few words. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൈക്കിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ക്ഷമിക്കുക. ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ അന്ന് തൊട്ട് ഈ
ടൂർണമെൻറ്റ് വരെ എല്ലാ കളിക്കും കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ വിചാരിച്ച പോലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ 2 മാച്ചുകളിലും. അത് മാറി. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഫൈനലും കളിക്കണം, അതൊരു മോഹമാണത്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ എല്ലാ. ബിനോയ് പ്ലീസ് കം. ഈ പള്ള ബിനോയ്. ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഐക്കൺ കൂടെയാണ് ബിനോയ്. ബിനോയ്, ഫ്യൂ വേർഡ്സ്, ഹാഡ് ലക്ക് ടുഡേ. ഹലോ. ബിച്ചുവിന് എന്തായാലും നന്ദി. നല്ലൊരു മത്സരം ബിച്ചുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റി. പിന്നെ എല്ലാവരും നന്നായി കളിച്ചു. നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, അത് കളിയല്ലേ. കുറേ കാലമായിരുന്നു തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും ശക്തമായി തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ കാണാം. ഓക്കെ. Good spirit by Binoy. ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക കളിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി. അത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാരൻ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. ജോയേട്ടൻ പ്ലീസ് കം. ജോയ് സീനിയർ പേഴ്സൺ ഉള്ളപ്പോൾ വേറെ ആരും വേണ്ട. ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ മികച്ച 4 സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു നോർമൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയേഴ്സിനെ വെച്ച് ടീം എഫർട്ട് എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളോട് എത്തിയത്. അതിന് ടൂർണമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയോട് പ്ലെയേഴ്സിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും, സത്യൻ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കളിക്കാരനാണ് സത്യൻ. അവൻ്റെ ഫീൽഡിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിന്ന് എത്തില്ലായിരുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ടൂർണമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി. ഓക്കെ, ഇനിയും നല്ല നല്ല മത്സരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കും. മുജീബ് കാടെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട്. മുജീബ് കാടെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു വിഷയമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Satyajit, an excellent bowling and his fielding was really excellent today. Camera. A few words, Satyajit. നല്ലൊരു ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർക്കാരൻ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായ മുജീബ് സാറിൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുമാണ് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം തരുന്നത്. നല്ലൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് സംഘാടക സമിതിയാണ് ഈ പള്ളയുടെ. താങ്ക് യു ഓൾ. Well done, well played, Satyajit, and all the best for the semi-finals. So next match, the second match, is between Aging Bulls Cochin and Loaded